Bhavati, Shatayush Purushaha, a benediction that blesses a life of 100 years, lived with vitality, purpose, and an enduring legacy. 100 years, teach the people. Shri Gurubhyo Namaha. On behalf of the Padma Seshadri Bala Bhavan group of schools, I extend a warm welcome to each and every one of you present here. We are gathered here today to celebrate a milestone, the centenary celebrations of our revered founder, Dr. Mrs. Y.G. Parthasarathy, whose vision built the institution we proudly call our second home. Mrs. YGP's favorite adage, more things are wrought by prayer than this world dreams of, reminds us to begin every endeavor by seeking the blessings of the Almighty for wisdom and for clarity. In that spirit, I now invite our students to render the prayer. Namo Namaste. Namo Namaste. Girvani. Namo Namaste. Girvani. Nada Bindu Kalasheni. Namo Namaste. Girvani. Nada Bindu Kalasheni. Namo Namaste. Sumanopasita Kalyani. Sumanopasita Kalyani. Sumanopasita Kalyani. Sura Suranuta Brahmani. Sumanopasita Kalyani. Sura Suranuta Brahmani. Umapati Ramapati Vidite Kumara Guru Guha Sammudite. Namo Namaste. Umapati Ramapati Vidite Kumara Guru Guha Sammudite. Namo Namaste. Girvani. Nada Bindu Kalasheni. Namo Namaste. The school pupil leader of Padma Seshadri Bala Bhavan Senior Secondary School, Nungambakkam, consider it a privilege to stand here today as we mark 100 years since the birth of a legend of Indian education, an art connoisseur, a visionary in progressive practices of schooling, and a Padma Shri awardee, Dr. Mrs. Y.G. Parthasarathy. Dr. Mrs. YGP wasn't someone who just founded a school. She built an idea that education must be rooted in Indian culture. It is an honor to introduce a leader whose humility is as deep-rooted as his vision. Dr. Sridhar Vembu, co-founder and now chief scientist of ZOHO Corporation. Born in a small village in Tanjavur district, Tamil Nadu, Dr. Sridhar's journey
is quintessentially Indian yet globally resonant. Dr. Sridhar earned his B.Tech in Electrical Engineering from IIT Madras, followed by an MS and PhD in Electrical Engineering from Princeton University. After his initial years in the United States, he returned to India and co-founded AdventNet in 1996 along with his brothers, the company that eventually evolved into ZOHO Corporation with a holistic philosophy that puts contentment and humility as key virtues. What makes his story truly extraordinary is not just building a global scale software product company, but how intentionally he chose to anchor its soul in rural India. From Matalampare in Tenkasi to several other rural centers, he has demonstrated that world-class innovation doesn't require a Silicon Valley pin code, but conviction, patience, and faith in people. In 2025, he made a remarkable shift from CEO to the role of Chief Scientist, dedicating himself fully to deep tech research and AI development. One of his recent initiatives that manifests this philosophy is Arate, ZOHO's homegrown messaging app. And there's this beautiful analogy that he uses for the team behind it. They must be like rishis, steady, focused, and untouched by both praise and criticism. For his repertoire of experience and achievements, Dr. Sridhar has been rightly recognized. His laurels include the Padma Shri, the fourth highest civilian award of India, the Ernst & Young Entrepreneur of the Year 2019, the DataQuest Atmanirbhar Bharat Champion Award 2021, and his appointment to the National Security Advisory Board of India. His journey reminds us that greatness is often quiet, that true ambition can be humble, and that meaningful scale is achieved not by racing ahead alone, but by lifting others with you. Please join me in welcoming a thinker, a builder, a rishi, and a visionary, Dr. Sridhar Vembu. நமஸ்காரம். தமிழ்லேயே பேசலாமா? எல்லாருக்கும் வணக்கம், மாலை வணக்கம். நான் பிஎஸ்பிபியில் படிக்கலை, ஆனால் ஐஐடி மெட்ராஸ் 1985 போகும்போது என்னோடய கிளாஸ்மேட்ஸில் ஒரு 20% வந்து பத்மா சேஷாத்ரி வந்தாங்க. அப்போல்லாம் வந்து டாப் 100 ரேங்க்ஸில் ஒரு 10 ரேங்க் இந்தியா, ஆல் இண்டியா இந்த ஸ்கூலில் மட்டும்தான் வரும். அவ்வளோ இது இமேஜின் கோட் ஐஐடி மெட்ராஸ், அங்கே அது ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் பத்மா சேஷாத்ரி ஸ்கூல் மாதிரி இருக்கும் ஐஐடி மெட்ராஸ் 1985. ஸோ அப்போ என்னோடய கிளாஸ்மேட்ஸ்லாம் நிறையா சொல்லியிருக்காங்க YGP என்ன எப்படி அது ஒரு பர்சனாலிட்டி நான் ஐ குட் சென்ஸ் த்ரூ மை கிளாஸ்மேட்ஸ் அப்படி தான் பார்த்துக்கணும். ஸோ தட் இஸ் I had. We had, of course, usual IIT, Upper I studied in Princeton. Now, now I am inspired about what she has done for the field of education in Chennai and our state and, of course, for our nation. So, you have to take this to rural areas. Ramangal po school ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. கலைவாணி கல்வி மையம் சரஸ்வதி பேரில். அதுக்கு இந்த 3 நீங்கள் முதல்ல அந்த சரஸ்வதி பண்ண மாதிரி தமிழில் அது வந்து தன்னம்பிக்கை, தன்னார்வம், தன்னொழுக்கம் 3 ஓட்டவா. ஸோ டு பில்ட் த செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ், கியூரியாசிட்டி, தன்னார்வம், அண்ட் தென் செல்ஃப் டிசிப்ளின். செல்ஃப் டிசிப்ளின் இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை, பிகாஸ் யூ cannot achieve anything. You have to, most of it is how much you get up every morning and work towards the goal. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதுதான் உங்களுக்கு ஸ்கூலில் கற்றுக்கிற இதுவாக இருக்க முடியாது. நீங்கள் அகடமிக் சப்ஜெக்ட்ஸை விட இதுதான் முக்கியம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். யூ ஹாவ் த கியூரியாசிட்டி டு லேர்ன், யூ ஹாவ் த இன்னேட் கான்ஃபிடன்ஸ் வி கேன் டூ இட், முடியும் அப்படின்னு நம்பிக்கை.
நான் தன்னம்பிக்கைன்னு சொல்கிறது. அப்புறம் அந்த டெய்லி அந்த டிசிப்ளின், டெய்லி டோஸ் ஆஃப் டிசிப்ளின் வேணும் நமக்கு, இன்டர்னல் டிசிப்ளின். இது இருந்ததுன்னா தென் ஐ திங்க் லைஃப் கோல்ஸ் என்னவாக இருந்தாலும் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸ்டடிலி. 35 வருஷம் கூட ஆகலாம் அரட்டை மாதிரி ஒரு ஆப் வரத்துக்கு. ஸோ நான் இன்னமும் சாஃப்ட்வேரில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன். இப்போ ஆக்சுவலி நான் வந்து இப்போது 25 விட இப்போ தான் நிறைய கோட் எழுதிட்டுருக்கேன். 57. ஸோ இட் நெவர் எண்ட்ஸ் அப்படிங்களா. பட் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு இன்னும் இதை விட பிகர் ரோல் மாடல். இப்போ இன்னும் 30 வருஷம் கோட் எழுதினா கூட ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ கேன் பீட் மிஸ்ஸஸ் YGP இன்னார் இது. ஸோ ஸோ அதுவும் முக்கியம். ஏன்னா இந்த பிளேயிங் த லாங் கேம் அதுதான் இதில் முக்கியம். ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லலான்னு பார்க்குறேன். அப்புறம் இன்னொன்று இன்னைக்கு நான் பார்க்குறது, நம்ம ஆத்ம நிர்பர் பாரத் சொல்கிறோம். கிருஷ்ணன் சார் மைட்டி செக்ரட்டரி வந்திருக்காரு. இஸ் அலும்னஸ். அவர் நானும் 1 இயர் இருப்பாங்க. ஆக்சுவலி அவர் 84 கிராஜுவேட், நான் 85 இதில் தாம்பரத்தில் படித்தேன். இன்றைக்கி வந்து இப்போது இருக்கிற நேஷ்னல் சுச்சுவேஷன், நெக்ஸ்ட்டு 15-20 இயர்ஸில் எல்லா டெக்னாலஜியும் டிசைன்டு, மேட், பேட்டன்ஸ் ஓன்டு, இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஓன்டு இன் இந்தியா சுச்சுவேஷன் வர்றோம். அது முக்கியம். ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து டெக்னாலஜி ஓனர்ஷிப் இல்லைன்னா எந்த நேஷனுமே ப்ராஸ்பரஸாகவும் இருக்க முடியாது. ப்ராஸ்பரிட்டி மட்டும் இல்லை, நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி, நேஷ்னல் சாவர்னிட்டி. அதாவது இன்றைக்கி எப்படி இருக்குன்னா, இது இந்த சில்ட்ரன் பர்டிகுலர்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நம்ம இன்றைக்கி டெக்னாலஜி நம்ம கையில் இல்லைன்னா திரும்பவும் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி சுச்சுவேஷன் தான் வரும். ஓவர் கண்ட்ரோல்ஸ் த டெக்னாலஜிஸ் டுடே பிகம்ஸ் த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அகெயின் த வேர்ல்டு. இதெல்லாம் ஹிஸ்ட்ரி புக்ஸ் தான் நடக்காது அப்படின்லாம் நினைக்க வேண்டாம். ஹிஸ்ட்ரி இஸ் நாட் ஒரே லீனியர் இது, இட் கோஸ் இன் சைக்கிள்ஸ். இதுதான் அதுதான் நம்மளோட வியூ ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி தெரியும் உங்களுக்கு. அண்ட் அந்த மாதிரி எபிசோட்ஸ் தான் நடக்கும். அதோட உங்களுக்கு கொலோனியல் எக்கனாமிக்ஸோட ஒரு பிரின்சிபல் சொல்லிடுறேன். வி செல் ரா மெட்டீரியல் சீப், வி பை ஃபினிஷ்ட் வேல்யூ ஆர்டர்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ். அவ்வளோதான் கொலோனியல் எக்கனாமிக்ஸ். அப்போ அந்த நிலைமையில் வந்து நம்ம காட்டன் சீப்பாக கொடுத்தோம், ஃபினிஷ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம எக்ஸ்பென்சிவாக வாங்கினோம், டெக்ஸ்டைல்ஸ் அப்போது. ஸோ வி எய்டட் அதர் கண்ட்ரீஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன். அதான் நடந்தது. அப்படி தான் வந்து ஒரு கம்பெனி ரூல் வந்தது. ஒரு கம்பெனி ரூல் கண்ட்ரினா பார்த்துக்கணும், ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி. அந்த எக்கனாமிக்ஸ் தான் ரீசன். வி சோல்ட் ரா மெட்டீரியல் சீப் அண்ட் வி பாட் த ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பென்சிவ். இன்னைக்கு அந்த ரா மெட்டீரியல் சீப்பாக கொடுக்கறது நம்மளோட பிரெயின் பவர். டெக்னாலஜி எக்ஸ்பென்சிவாக வாங்கிக்கிறோம். ஃப்ரீயாக இருக்கிற ப்ராடக்ட் கூட இதுவே வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். நம்ம ஃப்ரீ நினைக்கிறதுலாம் கூட வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். உங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்காது, வாட்ஸ்அப் ஃப்ரம் இந்தியா மேக்ஸ் மோர் தென் அபவுட் $1 to $1.5 billion per year. Not fully disclosed, but at least $1 billion, maybe $2 billion from India. எப்படின்னா ஒரு சின்ன கடை கூட ஒரு பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட் அனுப்பணும்னா அதுக்கு எவ்வளோ பணம் ஆகும். காஸ்ட் ப்ரொவிஷன் இஸ் மச் லோவர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் NPCI ஹேண்டில்ஸ் a lot more volume, but it doesn't cost that much. ஸோ இதுதான் நான் சொல்கிறது. You sell your raw material cheap and buy the finished product expensive. இந்த எக்கனாமிக்ஸில் மாட்டிக்கிட்டோன்னா அதுதான் கொலோனியல் பேட்டர்ன் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ். வேறு ஒன்றும் பெரிய லெசன் தேவையில்லை, இதை புரிஞ்சுட்டு தான் போகிறோம். Then you will realize the only way to break out of it, we have to build the technology. 1987 நான் IIT இருக்கும்போது ஒரு ஜாப்பனீஸ் ப்ரொஃபஸர் வந்தார். He gave a short lecture அப்போ. என்னோட கிளாஸ்மேட்ஸ் நாங்கள் தான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் வந்திருந்தார். எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தான் வந்திருக்கார். அவர் ஒரு இந்த இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்க்கு அப்போ இந்த பென்சில்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம், மெக்கானிக்கல் பென்சில். அதெல்லாம் டிப்பிக்கலி அந்த மேட் இன் ஜெர்மனின்னு இருக்கும். அப்படி தான் இருக்கும் முக்கால்வாசி. அவர் அதை காமிச்சிட்டு ரீட் வேர் இட்ஸ் மேட் அப்படின்னா, மேட் இன் ஜெர்மனி. இன் ஜப்பான் வில் பி அஷேம்ட் டு யூஸ் திஸ் ப்ராடக்ட். யூ வில் ஆஸ்க் வை இட் இஸ் நாட் மேட் இன் ஜப்பான் அப்படின்னா. You are students in the most prestigious institution in the country. Why are you using a German product so proudly? Why are you not building an Indian alternative? அப்படின்னு கேட்டார். ஆக்சுவலி அப்போ கேட்டார், 87, 88 இருந்தது அந்த கிளாஸ். ஸோ அதுதான் இன்னும் இம்ப்ரிண்டட் இந்த மைண்ட்.
Well, recently, about a year ago, one of my business friends told me, Japan Bogmode, he met a very senior retired businessman, founder of a company. Or Sulirkar, you Indians do not have enough patriotic spirit. Because you have the talent, but you are not building for your nation. So, it is the patriotic spirit that builds up nations, not merely only talent. India has produced all the talent in the world, actually. Talent is plenty. But the patriotic spirit is what builds all of the technologies, what makes our nation great. Yes, sir. The product is an inspiration for us, sir. Our ad campaign, so it takes all good things take time. To build anything that truly lasts, it takes time. Thank you, sir. Sir, Yes. right here in the balcony. Raise your hand, please. Yeah. Okay. Thank you. Good evening, sir. I am Deepika from PSBB KK Nagar. I have a question. Considering ZOHO's remarkable success and growth, if I may ask, why has it not yet listed itself on the stock market? So, the remarkable growth would not have happened if we had listed in the stock market. So, example for that, see, public companies are under all manner of quarter-to-quarter pressures. It's a very good question, by the way. Oh, I'm glad you asked this. Public companies have to list their numbers quarterly. Quarterly list பண்ணோன்னா என்ன ஆகும், ஒரு அதுக்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ணணுங்கிற ப்ரெஷர் வரும். ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வாரம் டெஸ்ட் வச்சா அந்த டெஸ்ட் மார்க்கு தான் அவன் ஃபோக்கஸாகவே இருக்கும் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் அது. அதே சேம் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ அதனால என்ன ஆகும், அப்போ வந்து லாங் டேர்ம் ஃபோக்கஸ் கொஞ்சம் போயிடும், ஷார்ட் டேர்ம் ஃபோக்கஸ் ஆகிடும். இது அமெரிக்கன் கம்பெனிஸ்க்கே இது ஆறுது. இப்போ இன்ஃபேக்ட் பிரசிடென்ட் ட்ரம்ப் ரீசென்ட்லி செட் நம்ம 6 மந்த்துக்கு ஒரு தடவை இது பண்ணால் போகிறோம், 3 மந்த்ஸ்க்கு ஒரு தடவை நம்பர்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம், அந்த மாதிரிலாம் ட்வீட் அபவுட் திஸ். இது ஆக்சுவலி ரியல் ப்ராப்ளம். நம்ம கான்டெக்ட்ஸில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் வேறு இருக்குது. என்னன்னா, we are not just building product, we are building the teams that build the product. The difference between a developed and developing or emerging country என்னன்னா, ஒரு developed countryல ஏற்கனவே ஒரு talent pool that has built similar things இருக்கும். இப்போ இங்கே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் you want to build a MRI machine, ஏற்கனவே அந்த MRI machine பில்ட் பண்ணவா இங்கே இருந்திருக்க மாட்டான், அதெல்லாம் வெளியில் இருப்பான், இந்தியாவில் இருக்காது. Or you want to build a new kind of robot or new kind of EV or anything. அப்போ அந்த first few attempts will fail typically. Third, fourth, fifth attempt தான் succeed ஆகும். Our own experience. இப்போ ZOHO mail we actually 3-4 years கழிச்சு scrap பண்ணிட்டு திருப்பி start பண்ணோம். Lot of these experiments we do behind the scenes in private. We don't even ship sometimes. We ship and then the product won't take off and then we'll wait another 3 or 4 more rounds, அப்புறம் தான் அது take off ஆகும். இதெல்லாம் வந்து பப்ளிக் கம்பெனியாக இருந்தால் முடியாது. ஏன்னா the shareholders will question, why are you spending all this money on useless things like this அப்படி கேட்பான். அது யூஸ்லெஸ் திங்காக இல்லையான்றது நம்ம கிவ் அப் பண்ணிட்டா அது யூஸ்லெஸ் திங், கிவ் அப் பண்ணாமல் இருந்தால் அது யூஸ்லெஸ் திங் இல்லை, அவ்வளோதான். Sir, I'm Dakshayani. I'm an old student of PSBB. Sir, people like Mrs. YGP have trained the students to be as talented as we are today. But what have we done to train the investors to look at research and encourage so that people will be bold enough to be more innovative and to implement it into a product? Yes. Your question is very valid. இன்னைக்கு வந்து நம்மளோட primary lacuna as our nation தான் நம்மளோட R&D investment, research and development is very low. How low na? I'll give you, China will spend about maybe 4 to 5 times as a share of GDP as us. Percentage of GDP that's devoted to R&D. I'll give you one extreme. Israel spends more than 6% of GDP in R&D, and Israel has population that's less than Chennai. Tirunelveli, Thoothukudi district la dry lands nariya irukku. Anga agriculture vedumna nam Israel poi kathukolla. Actually, I have had a proposal like that because there's a lot of dry lands that we want to revive. Best technology is available in Israel. So in the Madras, இதெல்லாம் R&D. This is the fruits of our R&D investment. They invest 6.5% of GDP in R&D. We are not even investing 1%.
So it is very important. This anybody in the field of business, of course, this is not only private sector, but it has to happen mostly in private sector. Some in the public sector, it has to be academic industry joint work. But we have to drastically lift up our R&D investment. It's very important. I have a question. Raise your hand, please. Not from the students, okay. but from here. Yeah. How do you see technology and AI working on village-based models without losing our culture, without losing our simplicity? The median age is 19. So high school directly we train. We are building some very advanced technology, compilers. Compiler is one of the hardest problems in computer science. So some 18, 19-year-olds are building it alongside me in Tenkasi. Chennai, you are in the team. And how we use AI is very heavily. We are looking at every day hundreds of examples of it. And AI is a very good way to discover. I won't say it gives you accurate answers, but it lets you discover where to dig. The data structure எப்படி build பண்ணலாம், or இதுக்கு என்ன டெக்னிக் இருக்கும், இந்த ப்ராசஸர்ல என்ன, இந்த அசம்பிளி கோட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் AI will give you samples. Many times the sample is correct, sometimes it's wrong, but at least it gives you overall shape of things. அதே மாதிரி தான் I use for another purpose. For example, I asked DeepSeek this morning to compile a research report on Israeli R&D. So it did a very good job. It gave me a good idea. Then what I do is I double check it. I go and give it to Gemini or somebody and say, double check this report. That's what you should do, okay? So this is a very good learning tool. AI is probably one of the most, the easiest way to learn any new area, provided you are using it wisely, and that's what our team is doing now. These are rural students. Last year they were in a government high school. This year they are using AI to learn about all of these areas, assembly code or this and that. So you can do it. It democratizes access to all this information. It's like the world's largest library with report, summary, assistant available on your fingertips. That's how I put it. You said East India Company, but the biggest challenge for Indian companies to break into technology is system lock-in. In marketing, we call it system lock. You are following Indian companies are going to achieve this. Yes. Chinese already have done it. So there is the border. Chinese came late, but they are very good now. But DeepSeek is one example. DeepSeek AI is quite good actually. In fact, DeepSeek Matula, I use 3 Chinese AI tools in addition to 3 American AI tools. Quen, Kimi, all of these are very good apps now. So, the bright students of China going to their best institutions are staying and doing this R&D. You know, the demographic dividends. My 19-year-old today, these compiler experts, in 10-15 years will be some of the world's leading experts. Corresponding Western compiler experts might be aging, and they don't have a replacement level right now. So, the demographic transition happens. A newer area catches up because they have youthful talent that's going on a problem. So, India in the demographic dividend, we have to use it wisely. If we start investing now, in maybe in 10 years we can catch up and exceed most of the Western countries now. Namaskaram. My name is Aspire Swaminathan. Padma Seshadri student illa padikkanum nenichen ana nalla padikira student da serpenu rules sonnadanaala I could join. I am basically a startup entrepreneur. We do a lot of programs including TIE liye nama pannirukkom TIE young entrepreneurs adala. One major challenge that I see, the parents including me, my children study in Padma Seshadri. நீ நல்லா படிக்கணும், இன்ஜினியரிங் முடிக்கணும், அமெரிக்காவுக்கு போகணுங்கிற ஒரு ஜென்ரல் தாட் ப்ராசஸ்ல இருந்து பேரண்ட்ஸ் எப்படி ஃப்ரம் அ ஜாப் சீக்கர் டு அ ஜாப் கிவர் மை சைல்ட் ஹேஸ் டு பிகம் an entrepreneur அப்படின்ற அந்த மைண்ட் செட் வரணும் அப்படின்னா வாட் வுட் பி யுவர் அட்வைஸ் டு all the parents sitting here, because I believe that is going to be a very important ingredient in building the entrepreneurial dream for India. என்னோட ஸ்கூலில் ஒரு ரூரல் ஸ்கூல் வச்சுருக்கேன். Majority of the students are
come from deep poverty. அதாவது ஒரு கண்டிப்பாக அவங்களால ப்ரைவேட் ஸ்கூல் எதுவும் அஃபோர்டே பண்ண முடியாது. ஸோ அவர் ஸ்கூல் இஸ் ஃப்ரீ, வி ஆல்சோ கிவ் ஃப்ரீ மீல்ஸ். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் ரூரல் ஏரியாஸில். அங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா, இப்போ ஒரு பையன் வந்து என்கிட்ட சொன்னான், சார் நான் படிக்க சொன்னால் ஸ்கூலுக்கு வர மாட்டேன். சரி உனக்கு என்ன வேணும், ஏதாவது எனக்கு கற்றுக் கொடுங்க, மோட்டர் சைக்கிள் வர கற்றுக் கொடுங்க. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் அ ஒர்க் ஷாப் தேர். இப்போ ஃப்ரம் மோட்டர் சைக்கிள் டு ஆல் ஆஃப் திஸ். Actually 2 or 3 of the boys who went there learned all of the motorcycle mechanisms, all of that. And now they are actually joined our labs as first in the mechanical engineering apprentices now already. And Katika Mishra. For serious motivation, I tell them, கொஞ்சம் நீ மேத்ஸ்லாம் படித்தா தான் இதெல்லாம் புரியும் உனக்கு. மோர் அட்வான்ஸ் போகணுன்னா நீ கொஞ்சம் மேத்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு. இப்போ அந்த இது வருது. Why he must learn, say, mathematics? Because to understand the depth of the mechanical engineering in the motorcycle, you need mathematics. Without mathematics, you cannot figure out how mechanical engineering works, right? So, appadida adamari make them do projects. So, in our ZOHO schools of learning, which is our post college, we have no exams, no grades at all. We are repeatedly building projects, prototypes. So, idu panna vachale, I think some of them will realize this prototype might be valuable to others. They launch a business. So that's how I will. So make them build projects. Generally, we have to give up this extreme exam-oriented culture. So in the exam, extreme. So my suggestion is, our school is very focused on this learning by doing, experiential learning. And then from there we motivate them. Why you have to learn the mathematics here? Why you have to learn physics here? Chemistry. So you can learn at any age. See, I did not start programming until I was 27 years old. அது வரைக்கும் நான் கோடிங் எழுதுனேன். ஐஐடியில் ஒரே ஒரு கிளாஸ் தான் இன்ட்ரோ டு கம்ப்யூட்டிங் இருந்தது. அதோட ப்ரோக்ராமிங் மூட்டை கட்சி வச்சாச்சு. அதோட பிஎஸ்சிலாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் கேம் டு ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு. So you can actually learn at any age. There are many examples where picked up programming or anything at 40, 50 எல்லாம். So அதனால வந்து the upskilling நான் எப்படி பார்ப்பேன்னா, keep those institutions open. We need this kind of maker labs, maker spaces. We are actually launching one in Tenkasi where we are buying all the sophisticated machinery. We are letting people experiment with various production processes, prototyping. இதெல்லாம் அதுக்கு தான் மெஷினரிலாம் வாங்கிட்டு இருக்கோம் தான். So இதெல்லாம் தான் இந்த மாதிரி you keep it open, you create a culture of that experimentation. And then over time some of this may blossom into actually companies, products. You have taken time, thank you. Thank you all.